Olha esse vídeo aqui, velho. O cara fez um setup só pra jogar Star Citizen, que é aquele jogo que a gente já viu, que é o jogo com o maior investimento do mundo, que muitos falam que é scam, outros falam que não. Um jogo que eu gastei 2k dólar numa nave, e a nave não chegou até hoje. Que eles fizeram agora uma convenção e mostraram mais um monte de coisa que vai ter, mas não tem nada ainda direito, né? O cara fez um setup, provavelmente esse cara foi um dos maiores investidores de Star Citizen, deve ter investido milhões já no jogo, né? E ele fez o setup só pra isso. Vamos ver o que vai ser, vamos ver o que vai rolar aqui. Esse cara é o Caecro? Vamos ver o que ele fez, mano. Olha o setup do cara. Ele construiu uma nave espacial pra jogar um jogo que você precisa ficar pelo menos 2 horas pra entrar no jogo. Vai bad. Tô brincando, rapaziada. O jogo é bom, eu confio nele. Meus filhos, os meus netos talvez vão jogar esse jogo. Vamos ver. It has been over a year from my previous Star Citizen Cockpit tour, and with some major changes, like the big curved screen here, I think it's time for another one. So, this is my completely insane Star Citizen Cockpit. Meu Deus. Because there is no overkill for Star Citizen. Não há exagero para Star Citizen. And before you get all excited, I used this setup for other games too. Mano, a capacidade de um fã, né, mano? Como que... Quando você, mano, realmente conquista um fã, o que ele pode fazer, né, mano? Olha o que o cara fez, mano. Por causa do jogo. O cara criou uma imersão numa nave espacial. Um setup nave espacial. E todas as configurações do jogo tá nesse setup. E ele configurou, eu não sei se ele fez isso sozinho ou se ele chamou alguém pra fazer, não sei se ele tem conhecimento pra isso, mas, mano, que maluquice, velho. There's a link in the description to my DCS setup, but I would still call Star Citizen my main game, and it's what got me started with the whole cockpit building stuff. Also, I can use my PC as a normal desktop PC too, like for editing this video. And if you're new to Star Citizen, don't forget to use a referral code to get some extra credits at the start. Pega lá, já pega o link lá do cara, ajuda o cara aí. I often get asked why to spend so much time and money on building something like this. And the answer is simple. I enjoy building stuff like this. Foda. Por que você gasta tanto tempo e dinheiro construindo uma parada dessa? Ele respondeu, porque eu gosto. Cara, eu achei uma resposta bem justa, na real, né? I also tend to get carried away with stuff, and after my first desktop-based setup, I built my actual cockpit from cheap lumber. Doideira, this build project ended up... Ele fez até até os controles são adaptados, né? Até os controles são adaptados. Mano, que doideira, velho. Cara, deve ser muito difícil um negócio desse. Todas as paradas da nave... Pra quem não sabe, Star Citizen tem uma mecânica de combate muito complexa, tá ligado? Dizem aí os estudiosos que é o combate mais perto aí de uma nave espacial. Pra quem já dirigiu uma, não sei se tem alguém no chat que já dirigiu uma nave espacial, né? Bem parecido aí, né? O foguete, então, pode me confirmar aí no chat. Mas mano, você consegue mexer em cada coisinha, tem superaquecimento, aí tem, mano, o cateto da hipotenusa pra você dar o tiro tem que pegar ali no espaço, mano, e, mano, é doideira. Os mísseis teleguiados tem que, mano, mirar certinho na parada, no ponto futuro. Você é doido. Costing me a few €100, but I learned a lot when building my previous setup, and as I said, I enjoy building this stuff. So I built the next iteration from 21mm plywood. This build ended up costing me about €800 in plywood. It's more expensive, and I used more electric components. Thinner plywood would have sufficed, but I first planned the cockpit for 22mm MDF and couldn't be arsed to make any bigger changes in the plans. There's a link to the build video and to my plans that you can download for free in the description. And I haven't calculated the total cost of peripherals like controllers, since there's a lot of stuff I've picked up secondhand along the way, and I'm not going to. But what enabled me to progress with my build from the 3-screen setup was the room extension I built. This is not just for the cockpit, but I use it as my home office. It allowed me to cut open the cockpit room's door and use the space much better. So let's start the tour with the elephant in the room, the screen. This is something I've wanted ever since I saw the water project. I decided to go with 180 degrees, since any larger wouldn't be beneficial with most of the games outside basically DCS. And also since 4K Ultra Photo projector are expensive. Mano, na moral, quem que é o nome do cara? Esqueci o nome do cara que é o dono do Star Citizen. Mano, você tem que lançar esse jogo só por causa desse cara. Olha o tanto tempo que ele investiu, dinheiro, mano, amor, dedicação. Pô, o jogo tem que lançar um dia aí, irmão. Pelo menos rodar mais do que 8 horas sem lagar, né? Pelo amor de Deus, pô. Imagina o cara, mano, constrói esse setup e faz tudo. Não consegue entrar nem no jogo. Quando entra,
Vai pro PVP com um moleque de 10 anos jogando numa calculadora nova ali portátil, o moleque tá gap nele, ele perde a nave, pô, é foda. Vamos ajudar o cara aí, mano. Expensive. This was the most expensive part of my project and ended up costing me total about 4,000 euros, including the projectors, the screen, the paints and so on. I'm using two Optoma UHD 35 STXs here just because they were the cheapest 4K projectors I could make the setup work with. I built a screen frame in my basement and then assembled and painted it in this room. There's also a separate video available of the whole build project. The radius of the screen is 1.3 meters and the height is so that I basically have two 16 to 9 screens side by side. First I painted the screen with a DIY mix called Black Widow, but then I was approached by a company Mano, o cara que fez tudo, que da hora. And did a repainting video with the ultra high contrast paint. And I have to say the difference in the contrast was considerable. Caraca, mano, e é realmente para jogar Star Citizen. The projectors can't be displayed on the curved surface as is. Instead, the image is worked with the software called Immersive Display Pro. It's naturally not as sharp as you would get with big 4K displays, but I like the immersion of this option. And if you wonder why I'm not using VR, I also have a video about that. Link in the description. As I mentioned before, the cockpit was designed and built by me, and I had the plans available for download and lots of build videos on this channel. It consists of few separate parts that I can dismantle for maintenance if necessary. Eu não faço ideia de como faz isso, mano. The main feature of this cockpit is modularity. I can switch the controllers and the dashboard overlay screen for different games. Tudo organizadinho, olha, mano. Pô, muito bem feito. Baita trampo do cara. Dá pra ver que o cara realmente gosta muito do que tá fazendo. The current chair is Next Level Racing's Flight Seat Pro. They actually sent me their whole Flight Pro setup to try out, and I decided to keep the chair in my setup. It required some light modifications to fit in my setup though. Most important feature for me is the ability to swap around the center-mounted joystick. The cockpit's lighting is powered by an old PC power supply. I used the PSU breakout board to get the 12-volt power and run it to this control panel that I use to control lighting. I currently have one circuit for general cockpit lighting, one for background lighting for modular panels, and one background lighting for permanent panels. For Star Citizen, I mostly use Whirlpool controllers for hoses, aka hands-on stick-and-stick setup. This allows me to have control of all 6 axes you have available in space. The right-hand joystick controls speed and roll, and the Thrustmaster TPR pedals control Yoda. While not the most competitive setup for space games, this is what I enjoy the most. For my right hand, I'm using Whirlpool Constellation Alpha with WarBRD base and extensions. I really wouldn't recommend the WarBRD base for the extensions, but this is what I got now and I can live with it. My left hand joystick controls the movement to all directions, forward and backward, left and right, and up and down. The angled adapter makes it feel more natural, and I use the twist axis for up and down movement. The joystick is already discontinued Whirlpool Constellation Delta with Z-axis adapter. Isso fica mais insano ainda se você já jogou o jogo, tá ligado? E sabe como é que funciona o jogo. Cara, bizarro assim. Nossa senhora, fiquei muito impressionado. The older Whirlpool Mongoose CM throttle is there as an extra, and I can use it when I'm traveling longer distances. On the left side, I also have Whirlpool control panel number 2, and on the right, control panel number 1. These are flush mounted with 3D printed trims that also come off. And there's also a Stream Deck mounted on the left side. DIY panels like this Star Citizen Power Control panel are designed and built by me. I designed them with Fusion 360 and 3D print them in white PLA. Then paint them black and engrave the markings with a laser engraver so the markings are visible when the lights are on. Okay, and since I can't use this dashboard screen to display gauges or MFDs in Star Citizen like I would in games like DCS or Flight Simulator 2020, it's quite useless here. But I happen to have this smaller touchscreen, so I ended up building this overlay that I use with Game Class. There's also affiliate link in the description if you're interested in trying it out. It works best with tablets and even phones, but I'm running it through external PC and browser here.
I also still need head tracking for stuff like dogfighting. I previously had TrackIR 5 but currently using TobiEye Tracker 5. It works well with my setup and it's nice to get rid of the head strap. There's also affiliate link for Tobi in Mano, the ele colocou um description. bagulho na cabeça dele que dá, é o eye tracker, né? E aí quando ele mexe a cabeça, ele muda a visão dele pra onde ele quer, isso? É, né? Tipo VR mesmo. It's nice to get rid of the head strap. There's also affiliate link for Tobi in the description if you're interested in checking it out. One of the frequent questions I get is how I move around on FPS mode, and I actually have few solutions available for me. Porque o Star Citizen tem o modo FPS também, né? Você desce da nave e vai pro duelo com nada, porque não tem nada no jogo, mas my bad. Tem alguns bichos lá, nem bicho tem uns PvE pra você matar ali. E eu quero ver como é que ele joga ali. Ele pode girar o mouse e teclado. In my mouse and keyboard, use the Razer Tartarus V2, a trackball, and even a controller for some basic movements like getting into my ship. Tá vendo? Aí ele matando os monstros. Tá vendo? Eu não tô errado, ó. Olha ele pro duelo, ó. Like getting into my ship. Acabando com os mobs. Os player. Tô brincando. And I also recently did a video of me playing Helldivers 2 with my setup. So for games like that, I usually stick to my desktop setup. I think this covers most important. Basicamente virou ele tem um mini, sabe, um teclado e um mouse ali que ele pode fazer o setup padrão. Só que muito jogo nessa tela aqui não roda, né? Ele deve jogar só esses jogos tipo Battlefield, essas paradas assim, né? Parts of my starting setup. If you want to see the setup in action or want to see what build projects I come up with in the future, don't forget to subscribe. And as always, thanks for watching and hope to see you next time. Muito foda, mano. Caraca. Esse cara é muito bravo, mano. Que isso? O que ele fez aqui é coisa de louco, assim. E o cara fez sozinho a parada. Parabéns aí pra ele. Ele não deve entender uma palavra que eu tô falando, mas... bizarro, assim. Legal. Legal demais. Legal demais. Mais um motivo aí pro Star Citizen lançar, né? Mais um motivo pro Star Citizen lançar. Vamos ver. Quem sabe daqui a uns anos ele não lança.